Today we are continuing with the discussion of the poem Mending Wall. In the poem, we have seen the narrator and the neighbor mending a wall between their properties. We can say that that wall marks or determines their boundaries. Once in a year, during the spring season, they find gaps in the wall and together they mend or repair that wall. സ്പ്രിംഗ് സീസണിൽ വാളിൽ വിടവ് കാണുന്ന സമയത്ത് രണ്ടുപേരും കൂടെ ചേർന്ന് ആ വിടവുകൾ അടയ്ക്കാറാണ് പതിവ്. അങ്ങനെ they fix a day and they walk on their own properties and put back the fallen stones and thus rebuild or repair the broken wall. And from the poem, we can understand that they have to work from the morning almost till evening to finish the mending of the wall. And that is why the poet says in the poem, we wear our fingers rough or we wear our hands rough by handling the stones. കല്ല് പെറുക്കി ചുമന്ന് വെച്ച് ഞങ്ങളുടെ കൈയൊക്കെ റഫായി മാറാറുണ്ട്, പരുക്കനായി മാറാറുണ്ട്. So we can understand that it takes a long time, a lot of time to finish or complete the mending process. Though they are spending such a long time together, we haven't seen them talking much. ഇത്ര നേരം ഒരു ദിവസത്തോളം അവർ ഒന്നിച്ചാണ് എങ്കിലും അവർ തമ്മിൽ അധികം സംസാരം നടക്കുന്നതായി നമ്മൾ കാണുന്നതേയില്ല. And we can say that the wall has set a separation not only between their properties but between their lives or minds. It has created a distance, a gap in their lives also or in their relation also. And here the poet has used the wall as a symbol. Symbol എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രതീകം, ഒരു ആശയത്തെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു വസ്തുവാകാം, ഒരു വാക്കാവാം, ഒരു ചിത്രമാവാം. So here the wall is a symbol. A symbol of what? Let us see what it symbolizes. We all know that there are walls among human beings based on many factors like religion, caste, race, color, gender, or economic status. Though we often boast about living in a developed or a technically advanced world, we still have some conservative ideologies in our mind. നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ വളരെ പുരോഗമിച്ചു കഴിഞ്ഞു, ലോകം മാറിക്കഴിഞ്ഞു, ടെക്നിക്കലി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിക്കഴിഞ്ഞു എന്നൊക്കെ അഭിമാനത്തോടെ പറയാറുണ്ടെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ബോസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ടെങ്കിലും വീമ്പ് പറയാറുണ്ടെങ്കിലും ചിലരുടെയെങ്കിലും ഉള്ളിൽ ചില യാഥാസ്ഥിതിക മനോഭാവം ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. We often assess people based on their religion, gender or say economic status. Be it in selecting a friend or a roommate or a life partner or a place to live in, a neighborhood or an institution to work or to study, whatever it is, the first thing that comes to our mind is whether that person or that neighborhood belongs to a certain group. So പുറമേക്ക് ഇത്രയൊക്കെ മാറി എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോഴും പലരുടെയും ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ചില പിന്തിരിപ്പൻ ആശയങ്ങൾ കൺസർവേറ്റീവായിട്ട് എന്താണോ നമ്മുടെ പൂർവികർ നമ്മളെ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു അംശം ഇപ്പോഴും നമ്മളിൽ പലരുടെയും ഉള്ളിൽ കാണാറുണ്ട്. ആൻഡ് we can say that or we can call that our attitude towards our fellow human beings. നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ എങ്ങനെ കാണുന്നു, അവരോടുള്ള നമ്മുടെ മനോഭാവം എന്നുള്ളതാണ്. അതിനെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഘടകങ്ങൾ പലപ്പോഴും സ്വാധീനിക്കാറുള്ളത്. We may feel that no, this is something happened very earlier, ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് തോന്നാമെങ്കിലും when we read certain news
or when we hear certain stories, or we know about the lives of certain people, we have to believe that this happens still now. Now, let us see some actual walls, not like the wall that we have seen in the poem, some huge walls separating nations or separating certain regions within a nation. And these walls are still in the world. Some walls are recently built, some were there for many years. ഇങ്ങനെയുള്ള ചില മതിലുകൾ, ചില രാജ്യങ്ങളുടെ അതിർത്തികളിലുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാജ്യത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ പല പല പ്രദേശങ്ങളെ വേർതിരിച്ചുകൊണ്ടുള്ളത്. സോ ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള മതിലുകൾ ഇപ്പോഴും മനുഷ്യരുടെ ഇടയിലുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റും. ഇറ്റ്സ് എ 150 mile long fence in Israel at its southern border with Egypt. It is the border wall in Israel, in northern Israel, separating Israel and Lebanon. It is the Gaza Strip, a fence which closed the road from Israel to Gaza at the village of Dwan. This picture also shows a bordering fence in Israel. It is at the Israel-Jordan border. Here we see the military wire fences between North Korea and South Korea. It's a barrier fence along the US-Mexico border. Also a picture of the US-Mexico border wall taken from another place. This picture is taken from another place. This border wall is also known as Trump Wall, as Donald Trump, when he became the American president, constructed such a wall to prevent illegal immigration from Mexico. This is the wall that separated Germany into East Germany and West Germany. It is called the Berlin Wall as it is constructed in the city of Berlin. ഇപ്പോൾ ഇത് നിലവിലില്ല, ഇത് ജനങ്ങൾ തന്നെ മുൻകൈ എടുത്ത് ഇത് ഇല്ലാതാക്കി. In this picture we can see the Berlin Wall being destroyed. We can see people also are engaged in breaking down the wall. The wall that you see in this picture is constructed in Ireland, the island country. And this wall divides the loyalist and the nationalistic communities in Ireland. The irony is that this wall is called Peace Wall. സമാധാനത്തിൻ്റെ മതിൽ എന്നാണ് ഇതിനെ വിളിക്കുന്നത്. The wall you see in this picture is in Syria. It separated the loyal communities or the loyal regions and the disloyal regions. And this wall was constructed by government itself. This is a wall in Lima, the capital of Peru, which separated the rich people from the poor people. We have seen some walls which are built all around the world. Some of them are constructed at the borders of nations, separating them. And strangely, some of them are constructed within the nations. And those walls separate people on the basis of their economic positions or economic status and political ideologies. The walls that we have seen in Syria and in Ireland, they separated people as loyals or nationalists based on their political concepts. And the most disgraceful one, or the most pathetic one, is the one that we have seen in Lima, Peru. It separated people as the rich and the poor. The wall was constructed between the place where the rich people lived and the poor people lived. So all these walls are represented by the wall in the poem
Mending Wall. The poet is trying to make us realize that there are certain unseen walls in and around our life, and we have to be aware of them. Hope you have understood the significance of the wall as a symbol in this poem. Now we will move on to the contradictory ideas presented in the poem. Contradictory ideas means seemingly opposite ideas brought together. പരസ്പര വിരുദ്ധമെന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങളെ, ആശയങ്ങളെ ഒന്നിച്ചു കൊണ്ടുവരിക എന്നത്. Sometimes such an idea could be represented by a character or an object or a particular line. So let us see which are the contradictory ideas and which are the things that represent these ideas. The first one is the character of the narrator. When we read the poem for the first time, the picture that we get is that the narrator opposes the wall. പലതവണ അദ്ദേഹം ഈ വോൾ വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. അതിനുള്ള കാരണവും അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്. ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ മരങ്ങളാണ്. ഒന്ന് ആപ്പിൾ ട്രീസും ഒന്ന് പൈൻ ട്രീസുമാണ്. സോ ദീസ് ട്രീസ് വിൽ നോട്ട് ഡിസ്റ്റർബ് ഈച്ച് അതർ. മറ്റൊരു കാരണം പറയുന്നത് ദേ ഡോണ്ട് ഹാവ് കൗസ്. അപ്പോൾ ഒരു തരത്തിലും പരസ്പരം ശല്യപ്പെടുത്താനുള്ളൊരു സാധ്യത ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് the narrator always says that we don't need a wall here. Another greater reason that he has is his belief that something in nature doesn't love walls and that spirit in nature destroys the wall. പ്രകൃതിയിലുള്ള എന്തിനോ ഒന്നിന് മതിലുകൾ ഇഷ്ടമില്ലാത്തതിനാൽ ഈ മതിലിനെ എല്ലാ വർഷവും തകർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. So this is the picture that we get. But when we read certain lines in the poem, we feel that sometimes the narrator also supports the walls. ചില വരികൾ വായിക്കുമ്പോൾ നറേറ്റർ വാളിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നൊരു തോന്നൽ നമുക്കുണ്ടാകുന്നുണ്ട്. Let us see those lines. Let us start with the line that comes at the beginning of the poem. See the sixth line here. I have come after them and made repair. Here he talks about the gaps made by the hunters. വേട്ടക്കാർ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വിടവിനെ കുറിച്ചാണ്. പക്ഷേ അത് ഇദ്ദേഹം റിപ്പയർ ചെയ്യാറുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. If he doesn't love a wall or like a wall there, he shouldn't have to repair that. അങ്ങനെ വോൾ വേണ്ട എങ്കിൽ ആ വിടവുകൾ അടയ്ക്കേണ്ട കാര്യമില്ലായിരുന്നു. In this part, we have more than one line. See the first line. I let my neighbor know beyond the hill, and on a day we meet to walk the line and set the wall between us once again. Then he talks about the spell. We have to use a spell to make them balance. So all these lines tell us that he supports the wall. കാരണം നെയ്ബറിന് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല, വോളിൽ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട്, അദ്ദേഹം കുന്നിനപ്പുറമാണ്. സോ ഇദ്ദേഹം തന്നെ നേരിട്ട് ചെന്നാണ് ഗ്യാപ്സ് ഉണ്ടായതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് മെയിൻ്റനൻസ് നടത്താൻ ഒരു ദിവസം ഫിക്സ് ചെയ്ത് രണ്ടുപേരും കൂടെ ചേർന്ന് ആ വോള് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ റിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ദ സ്റ്റോൺസ് ആർ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഷേപ്സ്. അത് ബാലൻസ് ചെയ്ത് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹീ സേസ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു യൂസ് എ സ്പെൽ. ഒരു സ്പെല്ല് ഉപയോഗിച്ചെങ്കിലും ഇതിനെ നിലനിർത്തണം എന്ന് തോന്നില്ല. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് തരുന്ന സൂചന ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അദ്ദേഹവും വാളിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ്. Now read the first line here. Oh, just another kind of outdoor game. The narrator is calling the process of mending the wall as a game. A game is something that we enjoy while doing it. ഒരു കളി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ രസകരമായിട്ട് രസിച്ച് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ്, ആസ്വദിച്ച് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ്. So the narrator is enjoying
putting back one stone on another, and thus mending the wall. Another line that is given here, there where it is, we do not need the wall. ഇപ്പോൾ ഈ wall ഇരിക്കുന്നിടത്ത് ഇങ്ങനെ ഒന്നിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ വേറെ എവിടെയോ wall ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. And in the last two lines he says, where there are cows, we may need walls. After reading all these lines, we can assume that in a way the narrator also is supporting the wall. Now the second one, the wall itself. This idea we have discussed earlier when we learned the poetic device paradox. There we have taken the line, good fences make good neighbors, as an example for the poetic device paradox. So here the wall which separates the neighbors, or which distances the neighbors, which makes a boundary between the properties, or which makes a gap in their relation, the same wall brings them together. At least once in a year they meet because of this wall, to mend this wall. So we can say that the wall contains or the wall represents two ideas. It unites and separates them at the same time. ഈ മതിൽ അയൽക്കാരെ അകറ്റാനും ഒന്നിച്ചു നിർത്താനും കാരണമാകുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇതും ഒരു കോൺട്രഡിക്റ്ററി ഐഡിയാസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ഇൻ എ സിംഗിൾ ഇമേജ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. Now we can look at the process of mending the wall. It is a constructive and destructive process at the same time. Let us see how it happens. When we build a wall, it is a creative or constructive process because it brings something new. A wall is a creative thing, a creative structure or a construction. But at the same time, by building a wall, we are destroying something else. ഒരു മതിൽ വരുന്നതിലൂടെ അതുവരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ തകർക്കപ്പെടുകയാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ലവ്, ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഓർ കോപ്പറേഷൻ എമംഗ് നെയ്ബേഴ്സ്, ഇവരുടെ റിലേഷനിലൊരു തടസ്സമായിട്ട് ആ മതിൽ വരിക. Now we can look at it from another angle. When we breaks down or destroys a wall, the process is destructive in nature. ഒരു മതിൽ തകർക്കപ്പെടുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു നാശം അല്ലെങ്കിൽ തകർച്ച, ഡിസ്ട്രക്റ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യം, ഡിസ്ട്രക്ഷനാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ബട്ട് thereby we are bringing in certain values that we lose when there is a wall. You remember the Berlin Wall between the East and West Germany? When it was constructed, it destroyed the relation among the German people. ആ മതിൽ ബെർലിൻ വാൾ വന്ന സമയത്ത് ജർമ്മനിയിലെ ജനങ്ങളുടെ പരസ്പരമുള്ള റിലേഷനിൽ, അവരുടെ ബന്ധങ്ങളിലൊരു വിള്ളൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തടസ്സം വന്നിരുന്നു. And when it was broken down, and we have seen that picture also, when it was broken down, they got back their friends or relatives or their nation as a whole. So the process of mending wall is constructive but at the same time destructive. It constructs a wall and destroys the relation. And now we can take the repeated lines in the poem which hold opposite ideas. The first one, something there is that doesn't love a wall. It is the opinion of the narrator who doesn't love a wall. And the last line is uttered by the neighbor who always says that good fences make good neighbors. So the two characters in the poem, they oppose each other. And these two lines also are contradictory in nature, opposite to each other.
So these are the contradictory ideas presented in this poem. In the beginning of the discussion itself, I gave you a quote like Fro's poems begin in delight and end in wisdom. Let us see whether it is true in the case of Mending Wall. The poem Mending Wall begins with a very simple, very common activity of mending a wall, which happens in almost all villages all around the world. വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള വളരെ സാധാരണമായിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് റിപ്പയറിങ് എ വാൾ ദാറ്റ് സെപ്പറേറ്റ്സ് ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ്. ആ ഒരു സിമ്പിൾ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് ഫ്രോസ് ഗോസ് ഇൻ ടു സം ഡീപ്പർ ലെയേഴ്സ് ഓഫ് മീനിങ്. While reading the poem many times, we can come to the conclusion that the poet, like the narrator, is in a dilemma whether walls are necessary or not. We can say that by reading the repeated lines in the poem. I have told you that the poetic device repetition is used to give importance to certain ideas. But see here, the words of the narrator and the neighbor are repeated twice equally in the poem. So how can we say that? Which is the idea that the poet wants to give emphasis? For that, we can look at the concluding line of the poem. നെയ്ബറുടെ വരിയിലാണ്, നെയ്ബറുടെ വാക്കുകളിലാണ് കവിത വന്ന് അവസാനിക്കുന്നത്. ഗുഡ് ഫെൻസസ് മേക്ക് ഗുഡ് നെയ്ബേഴ്സ്. നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറുണ്ട്, തർക്കങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ അതിൽ അവസാനം പറഞ്ഞ ആളുടെ വാക്കുകളാണ് കേൾവിക്കാരുടെ മനസ്സിൽ നീണ്ടു നിൽക്കുക, ദീർഘകാലം നിലനിൽക്കുക എന്ന് പറയാറുണ്ട്. If we look at the concluding line from that angle, we can assume that the poet wants to give importance to the idea that walls are needed to keep up relations. Remember, here the poet is not talking about the unseen walls among human beings based on caste, religion, color, gender or economic status. അങ്ങനെയുള്ള വാളിനെ കുറിച്ചല്ല ഇദ്ദേഹം ഇവിടെ പറയുന്നത്. But I think he is talking about the limits that we should keep in our relations. നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങളിൽ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ചില അതിരുകൾ. Think of the people you know, from your close friends, the closest relatives, to the acquaintances. നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും അടുപ്പമുള്ള ബന്ധുക്കൾ അല്ലെ സുഹൃത്തുക്കൾ തുടങ്ങി നിങ്ങളുടെ പരിചയക്കാർ വരെയുള്ള ആ ഒരു നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന ആൾക്കാരെക്കുറിച്ച് just think of them. There are people who are very close to your life, your best friends, your relatives, your classmates, your schoolmates, your tuition mates, or the people you see while traveling daily in bus or anything. ഈ എല്ലാ ആളുകൾക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരേ സ്ഥാനമല്ല നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. വെറും പരിചയക്കാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ സർക്കിളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാറില്ല. വി കീപ്പ് എ ലിമിറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദം ആൻഡ് അസ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് the poet is trying to tell us. We should keep a limit between our relations. ആ ഒരു ലിമിറ്റ് ക്രോസ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോഴാണ് ഒരുപക്ഷെ അതുവരെ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായി സ്മൂത്തായി പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന റിലേഷൻ മോശമായി പോവുക. നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് അതിര് വിട്ട, അതിര് കടന്ന എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊരു അൺസീൻ, അതും ഒരു അൺസീൻ ഫെൻസ് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ നോട്ട് ലൈക്ക് ദ walls based on caste or religion or color. അതുപോലുള്ളതല്ല. ഇത് നമ്മുടെ ലൈഫ് നല്ല രീതിയിൽ പോകാൻ, നമ്മളും മറ്റുള്ളവരുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻ സ്മൂത്ത്, ബ്യൂട്ടിഫുൾ, അല്ലെങ്കിൽ ടു ഹാവ് ഗുഡ് നെയ്ബേഴ്സ്, ഗുഡ് റിലേഷൻസ്, വി ഷുഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ സച്ച് വാൾസ്. ആ ഒരു പോയിൻ്റ് ആവണം പോയറ്റ് ഈ ഒരു കവിതയിലൂടെ നമ്മളോട് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ സി, വളരെ നിസ്സാരമായ വളരെ സാധാരണമായ മെൻഡിങ് എ വോൾ
എന്നൊരാശയത്തിൽ തുടങ്ങിയിട്ട് എത്ര ഗഹനമായ ആശയത്തിലേക്കാണ് അദ്ദേഹം എത്തിച്ചേരുക എന്ന്. And so, undoubtedly, we can say that Thoreau's poems begin in delight and end in wisdom. And the poem Mending Wall proves it. ഈ ഒരു കവിത ഈ ഒരു സേയിങ് ശരിയാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്നുവെന്ന് നമുക്ക് നിസ്സംശയം പറയാൻ സാധിക്കും. And with this, we are finishing off our discussion on the poem Mending Wall. I hope you have understood the poem well.